পৃথিবী যেরকম ফ্র্যাকচার্ড, ডিসইন্টিগ্রেটেড, এই মুহূর্তে মাইগ্রেশন ওয়ার্ল্ডও একইভাবে ডিসইন্টিগ্রেটেড এবং ফ্র্যাকচার্ড। আমরা একটা নতুন সময়ে পা দিচ্ছি যেখানে ডেমোগ্রাফি এবং জিওপলিটিক্স সাইমালটেনিয়াসলি ওয়ার্ক অন দ্য পিপল টু মুভ অর নট টু মুভ। এবং ইন্টারেস্টিং হলো যে ডেমোগ্রাফির জন্য রিজিম আছে, জিওপলিটিক্সের জন্য রিজিম আছে, কিন্তু এটার ইন্টারফেসে যখন মানুষ পড়ে যায় এবং যখন মুভ করে তার জন্য কোনো আইন কানুন তেমন নেই। এখন ট্রেডিশনাল বিজনেস সাইকেলগুলো অনেক ছোট হয়ে এসছে এবং একই ব্যক্তিকে লম্বা সময় বেঁচে থাকতে গেলে জীবিকার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হচ্ছে, এটা একটা কম্পালশন। এবং একইভাবে বিজনেসটাও তাদের মডেলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসছে এবং তারা নতুন ধরনের লোকজন নিয়ে কাজ করতে চায় প্রফিট মার্জিনের জন্য। ফ্রিল্যান্সিং, কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করা, টেম্পোরারি এমপ্লয়ি নিয়োগ করা, এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু এখন উঠে এসছে, যেটা আমাদের একটা ওয়ার্কফোর্স ইকোসিস্টেমের জন্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আলোচনার যে পিরিয়ডিক্যাল আলোচনাগুলো হচ্ছে এটাকে একটা স্থায়ী ধারাবাহিকতায় নেওয়া যায় কিভাবে, এটা নিয়ে আমরা একটু উদ্যোগ নিতে পারি। হ্যাঁ, যেখানে ইউএন এজেন্সিগুলো, আইওএম আছে, আইএলও এখানে পার্টিসিপেট করবে, আমাদের বিশেষজ্ঞ যারা আছেন, আমাদের অভিজ্ঞ আপনার মিনিস্ট্রির যারা পার্সোনাল আছে যারা অলরেডি যুক্ত হয়েছেন, এবং আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার নিয়ে কাজ করার সিএসও, কিন্তু স্ট্রং সিএসওর উপস্থিতি আছে বাংলাদেশে। আদিবাসীরা নিজেরাই চাকুরি খুঁজে বের করে, কেউ কাউকে বের করে, দালাল ধরে চাকরি খুঁজে বের করে এবং তারা সর্বশান্ত হয়ে ফেরত আসে, পাসপোর্ট খুইয়ে যায়, চুক্তি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং অন্যান্য সর্বশান্ত সমস্যা তো আছে। এটা কিন্তু অনেক দিন ধরেই চলে আসছে এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছি গভর্নেন্স ইস্যুটা এখানে কোথায়। ইরেগুলার মাইগ্রেশন নিয়ে কাজ করে তাদের বড় একটা অবজারভেশনটা হচ্ছে রেগুলার মাইগ্রেশনের যে রেস্ট্রিকশন বাই দ্য ইউরোপ কান্ট্রিজ টু আদার কান্ট্রিজ, এটা আসলে ইরেগুলার মাইগ্রেশনটাকে প্রমোট করছে। তা আমরা তো জানি আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সে আমাদের সমস্যা কি আছে, আমাদের মাইগ্রেন্টরা অ্যাওয়ার না অথবা দালাল শ্রেণীদের একটা ভূমিকা, এগুলো আমরা সব জানি। তা আমরা এবার একটু আলোচনা করি 3টা কান্ট্রিকে স্পেসিফিক টার্গেট করে, যে কান্ট্রিগুলো তাদের পলিসিগত কারণে আসলে সেফ মাইগ্রেশনটা এটা খুব ডিফিকাল্ট এই ওয়ার্ল্ডে। আমরা যদি দেখি যে এই গত মাসে যে বিবিএস এর ডেটা এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে অভিবাসনেও কমে গেছে। তো এটা কিন্তু অ্যালার্মিং, এবং এটা শুধু নারীর কর্মক্ষমতার জন্য না, সামাজিক দিক থেকে চিন্তা করলে সব কিছু থেকে আমি বলবো যে এটা অনেক অ্যালার্মিং সাইন যে নারী কর্ম জায়গা থেকে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। যেই দেশগুলো থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করে, বাংলাদেশ সর্বশেষ তালিকা এই মুহূর্তে প্রথম আছেন। আমরা প্রায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়র মধ্যে থাকি। বাকি দেশগুলোর নাম যদি আপনাদেরকে বলি, বাংলাদেশের পরে আছেন সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইজিপ্ট, টিউনিশিয়া। আপনারা যদি দেখেন এই সবগুলো দেশে যুদ্ধ বা কোনো ক্রাইসিস চলছে। বাংলাদেশে সেই অর্থে এত বড় কোনো ক্রাইসিস নেই যে কোনো ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যেতে হবে। First, there are some myths about Bangladeshi migration, and I'll try to debunk these myths very shortly. Then I'll come to your question. First myth is recruitment agents are the sources of all evils. Do remember that the migration to Middle East and Southeast Asia, the two largest destinations of migrant workers. Migrants are recruited through migrant agencies. So since migrants are recruited through migrant agencies and all the receiving countries find their solution to the migrant recruiting agencies, so migrant recruiting agencies are indispensable. মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের রোল প্লে করার কোনো স্কোপ নাই। আমাদের যে শ্রমিকরা বিদেশে যায় তার 4% যায় সরকারিভাবে ভয়েসেলের মাধ্যমে, 36 থেকে 40% যায় যদি ধরে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে, বাকিটা যায় ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ভিসায়।
ফলে এখানে যাবার আগের দিন পর্যন্ত কেউ জানেই না যে একজন শ্রমিক দেশের বাইরে যাচ্ছে, কারণ সেটা বাইরে ডিসক্লোজ করতে চায় না, হয়তো সিকিউরিটি প্রবলেম থাকে তাদের। At the onset, I extend my heartfelt appreciation to the university for creating this platform to highlight the pivotal role of migrants in shaping our societies and economies, and to reaffirm our collective commitment to safeguarding their rights. Migration is a defining phenomenon of our times. It has the power to transform lives, drive development, and foster cultural exchanges. At the same time, however, migration also presents complex challenges that require concerted and multi-stakeholder approach to address effectively. And considering this important moment in the history of Bangladesh, having all these various reform initiatives and reform commissions, I think it's very important that the opportunity is taken to reflect on the negatives of the past in relation to labor migration in particular, and accentuate our efforts to improve on those, but also to highlight the positives in relation to migration generally and labor migration in particular. Labor migration and migration for Bangladesh is essential. And when you think about the 2 million people coming to the labor markets every year, it's been a stated policy. In terms of the priority of the national agenda that we are dealing with actually. That is one thing that I think we should recognize, that actually how much importance we are giving this particular issue, whereas on that issue, the outcome of that process of migration, in fact, that depends on our macroeconomic condition, the billions of dollars we are earning that helps us in earning imports, financing other issues, the economic issue. So it's from that point of view, against the background of July Revolution, the kind of tremendous sacrifice that the youth made in making this revolution a success, unfortunately, it looks like that there is a tendency of looking for windfalls. I mean, get it free, something like that. That is a tendency that I think we should wonder, particularly on this very particular issue of labor issue. In Bangladesh about migration studies, and that we agree, and that's why we established Center for Migration Studies, which is the only university-based migration research center till now in Bangladesh. But I think we'll have to do lots of things in coming days to deal with this issue very comprehensively, and especially from the point of view of the regional learnings, because Center for Migration Studies as part of the South Asian Institute, I think there are lots of things we can learn from regional countries, especially South Asia region and also Southeast Asia, what Philippines has done, what India and Pakistan and Nepal and Sri Lanka has done. So with that note, I would like to request the researchers of the Center for Migration Studies to look into also in the future. And especially I would like to thank Mr. Poutiainen for joining us, and the other colleagues who have really joined us. We will be preparing a policy brief or a strategy paper kind of documentation on the basis of the discussion that we had today.